सम्पूर्णमा नमस्कार। संसिकले हरेक हप्ता आयोजना गर्दै आइरहेको संसिक कमन फोरम एपिसोड 31 मा जुम मार्फत तथा फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालिका जयन्ती घिमिरे र संसिक 18 कार्य समितिको सदस्य जयन्ती घिमिरे चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। संसिक कमन फोरममा चाहिँ हामीले देश तथा विदेशमा रहनु भएको र विभिन्न क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्नु भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण गरी उहाँहरूको अनुभव, सिप र दक्षताको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा आज चाहिँ हामी हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएको सर लक्ष्मी प्रसाद खनाल ज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी नै अब म आजको कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन 18औं संसिक 18औं कार्य समितिको सभापति श्री दीर्घराज जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै उहाँलाई छोटो मन्तव्य पनि राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु आजको कार्यक्रमको औचित्यको बारेमा। धेरै धन्यवाद जयन्तीजी यो अवसरका लागि। हामीले विगतमा संसिक 18औं कार्य समितिले अगस्त 22 रातिबाट कार्यकाल लिएदेखि निरन्तर रूपमा हामीले फोरम चलाउँदैछौँ, जसमा चाहिँ एक साझा मञ्च भनेर हामीले नाम दिएर समाजको एकमात्र पार्ट होइन, विशेष गरेर हामी एकाडेमिक सेक्टरमा अहिले झन्डै नेपालका 5 वटा भिसीहरूले हाम्रो फोरममा आएर विभिन्न विश्वविद्यालयमा आफ्नो नेतृत्वमा के हुँदैछन्, त्यहाँका रिसर्च डाइरेक्टरहरू तथा पर्यावरण संरक्षणमा लागेका केही अभियन्ताहरू र विविध व्यक्तिहरूलाई समेटेर आज हामी 31औं एपिसोडमा छौँ। यो अवसरमा लक्ष्मी प्रसाद खनालज्यू जो चाहिँ लामो समयदेखि प्राध्यापनमा पनि हुनुहुन्छ, एक अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी जसले राजधानीमा रहेर हजारौं विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्ने, सिक्ने, सिकाउने र विशेष गरेर ह्युमन डिलिङसँग अन्य मोटिभेसनका कुरामा पनि उहाँको इनिसिएटिभ देखिन्छ। पछिल्लो समयमा उहाँले गरेको केही यो कोभिडको समयमा शिक्षणको प्रभावकारिता के छ, मोनोटोनस अन्य कुराहरू समस्याहरू के छन्, ती अलावामा उहाँको थुप्रो प्रयत्नहरू देखिन्छ। विशेष गरेर हामीले आज देश काल परिस्थिति अनुसार फरक फरक स्थिति भए पनि समग्र पेन्डेमिकले हामी एफेक्टेड, समग्र एउटै नेचर हो, त्यसरी देशले कसरी म्यानेज गर्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रामा कतिपय रिसोर्सको अभाव र अन्य कुराले गर्दा केही असहजताहरू भएलान्, तर त्यसका बिचमा पनि जो प्राइभेट कलेजहरू अन्य शिक्षण संस्थाहरूले जो निरन्तर प्रयत्न गरेर ह्याम्पर नहुने गरेर प्रयत्न गर्नु भएको छ, त्यो अत्यन्तै सराहनीय कुरा हो। र आजको यस एपिसोडमा हामीले अलिकति मोटिभेटिङ वेमा कसरी यो क्रिटिकल अवस्थामा पनि हामी अलिकति यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ। म व्यक्तिगत आफैले पनि म घुमिरहने, डुलिरहने, मान्छे भेटिरहने व्यक्ति पनि यो 2 वर्ष चाहिँ यो कोभिडको टाइममा फुल टाइम मैले ल्याबमा, संसिकमा, अन्य गतिविधिमा टाइम दिन पाउँदा अझै एफिसिएन्टली मैले प्रोडक्टिभ काम गरेँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले परिस्थिति अनुसार आफूले कसरी युटिलाइज गर्ने त्यो समयको देन हो। त्यसैले आज हामी ती सबै कुराहरूलाई लक्ष्मी प्रसाद खनाल सरको अनुभव सुन्नेछौँ। फेरि पनि हाम्रो फोरममा हजुरलाई स्वागत छ सर। धेरै धन्यवाद जयन्तीजी। धन्यवाद हजुरलाई। यसरी नै लक्ष्मी प्रसाद खनाल ज्यूको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ अहिले एज अ लेक्चरर टेक्सस इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो स्नातकोत्तर चाहिँ आर्ट्स र एजुकेसनमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हासिल गर्नुभएको छ। उहाँको टेक्स्ट बुक कम्युनिकेसन इङ्ग्लिस बुकको लेखक पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, र हालचालै उहाँको आर्टिकल टिचर डिमोटिभेसन ड्युरिङ COVID-19 पेन्डेमिक अ केस स्टडी फ्रम नेपाल चाहिँ इन्टरनेसनल जर्नल अफ लिङ्ग्विस्टिक लिटरेचर एन्ड ट्रान्सलेसनमा चाहिँ पब्लिस गर्नुभएको छ। साथै उहाँहरूले चाहिँ धेरैवटा रिसर्च पेपरहरू चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँको रिसर्चको विषयहरू रहेको छ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालाइसिस, टिचर मोटिभेसन, क्लासरुम म्यानेजमेन्ट, फ्योनेटिक्स, फ्योनोलोजी, पोइट्रीहरू चाहिँ उहाँको विषयहरू रहेको छ। र थप उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ नेल्टा नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यसरी नै अब चाहिँ म कार्यक्रममा अगाडि बढाउँदै सर लक्ष्मी प्रसाद खनाल ज्यूलाई चाहिँ माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Okay, thank you very much, Jayanti Ghimire, for your wonderful introduction. And initially, I would like to say thank you very much for your organization, and thank you very much the President of SONSIK, Dirga sir, and
all the participants out here. So as you have already introduced me, I'm Laxmi Prasad Khanal. So without beating about the bush, let me share my research. So I'm just sharing my research, and especially my presentation will be based on my own research that I have recently carried out. And I guess you will have some new findings as well, especially in the context of Nepal. You could see different types of things that are happening still as well, that used to happen in the past. So by being concerned with this thing, I will be presenting my research paper. So let me share my screen as well. Is it fine, Jayanti ma'am? Sir? Sure, sir, sure. Okay. Let me share my screen. Just a moment. Okay, so this is the topic on which I have carried out my research here in Nepal, and the topic of my research and today's presentation is teaching, learning, demotivation. So when we just call motivation, there comes demotivation as well. So I have included two terms here, motivation and demotivation. During COVID-19 pandemic, it is actually a case study from Nepal. I guess it functions as a case study as well. So like you said, it has just been published as well. So the basic outline of my presentation will be introduction. I will just briefly introduce to the topic of my presentation, and then I will just take you to the methodology of my research study, what methodology I actually employed just to carry out this research, and then I will take you to the findings, the major findings of my research study, and then I'll just wrap up my presentation through conclusion and discussion. So as you know that teacher motivation, it has been highly researched in the globe. Laxmi sir, sorry, रोके हजुरलाई यो फुल स्क्रिन गर्न मिल्छ नि गर्दिन न. Sorry, okay, sir. तलपट्टि दियो. Thank you, sir. Fine, sir. Okay. So let me take you to the introduction of teacher motivation. So as you know that teacher motivation, it has been highly researched area, especially in the field of education. It functions not only in the field of education. So the role of motivation is considered to be one of the fundamental aspects, especially in all the sectors of our life. So not only in the field of education. So especially in the field of education, a teacher motivation, it has been one of the highly researched areas. Scholars at present, are working on this very field. So this is what Bannon in 2016, they just said this thing. And there is one other guy who defines teacher motivation in terms of attraction, retention, and concentration. So, you can just measure whether the teachers are motivated or not on the basis of whether they are attracted to the teaching profession or not. For example, if you just talk about the situation of Nepal, teachers are found to be quitting their job just in between of their teaching journey. So, they are not found to be attracted, especially the teachers teaching at private institution. So they are not found to be attracted. So on the basis of attraction as well, the teachers can be, defined whether they are motivated or not. And on the basis of retention as well. For example, like I said, whether they can be retained at any institution. If they cannot retain, or if they just don't stay there for a long period of time. So, and if they are in a position to quit the job, so they are found to be demotivated as well. So on the basis of concentration as well, so if the teachers are concentrated or not on the profession that they have chosen,
So on that basis as well, we can just, define motivation. So there is the next guy called Bishe. He also argues that teaching profession ranks high on the success list of a society. So just, in the context of Nepal, we just need to draw the conclusion, whether it is still regarded as one of the, top profession or not. So it's sad to say that it's not. So this is what my finding says as well. So now, the objectives of my research study were to explore the factors, especially as I am of English language. So especially my research was, concerned with EFL teachers, especially the teachers teaching English in Nepal as a foreign language. As you know that in Nepal, English is taught as a foreign language, not a second language or first language. So especially right from the kindergarten to the university level, English in Nepal is taught and learned as a foreign language. So especially, I just wanted to explore the factors, demotivating the EFL institutional secondary level school teachers during COVID-19 pandemic. So it was the major objective of my research study, and then to suggest some pedagogical implications based on the implications for the professional development of EFL teachers, especially what we can actually give to the teachers, actually, whether we can just enhance their professionalism or not, and just to give some insights to all the teachers of English in particular, and to the teachers of other subjects as well. In general, I just wanted to find out some of the things. So regarding methodology, my research was based on narrative research design. And why I actually chose this design was that I just wanted to go to the heart of the teachers. I actually wanted to get to know their real stories. This is what I call lived story. So I just wanted to go to the heart of these teachers, and this study was delimited. I just delimited to this research study. This research study to the 4 EFL institutional secondary level school teachers. I just chose 4 teachers, and then I just delimited myself to these 4 institutional teachers, private teachers, teaching at the secondary level. And these teachers were from Kathmandu Valley. Kathmandu, Bhaktapura and Lalitpur districts. So I just went to these teachers. And also these teachers, I just selected these teachers just by employing purposive sampling procedure. I just used purposive sampling procedure. Just why I just went to this sampling is that I just all the participants were my friends and good colleagues. And what happens in narrative research design is that we have to go to the depth of the topic, and just to have hands-on knowledge and experience from these teachers, I just went for this research design and sampling procedure as well. And data was transcribed based on listen and note technique. I just followed this technique. That is what they call listen and note technique. I just interviewed the 4 EFL teachers in Nepal. I just asked for permission to record the interview. I just later transcribed that just by listening the speech that they had given to me, that they had told me. And I just analyzed and interpreted that thematically. In qualitative research studies, we have to build up some themes. So just by building some themes, I just
analyzed and interpreted the data that I had, obtained. Like I said, it is a narrative research design. So, just to collect the data, I just used in-depth interview or teacher's narrative as the method or tool of data collection. I went to the 4 EFL teachers, especially teaching in private school, in different private schools of Nepal. I went to these people and just, talked to them. Initially, I just, asked for their permission as well. And sometimes what happens is that we have to go for the follow-up interviews as well. I just, employed multiple follow-up interviews as well, just to cross-check the data, whether they would change their saying or not. Just to cross-check the data, I just went for the follow-up interviews as well. So this is all about the methodology of my research study. So now talking about the, major findings of my research study. So I have actually, divided the findings into 2 factors, especially academic factors and non-academic factors. So I have just come up with some findings. So my research is now completely based on these findings. So, I just wanted to know the factors demotivating the teachers in Nepal, especially during COVID-19, pandemic. So regarding that, one of the findings that I came up with is unsatisfactory remuneration. So, when I talked to the teachers regarding this, especially one of the teachers said, I'm not getting enough salary according to my labor. He said, sometimes I do not get salary in time. They pay me little by little. Sometimes they pay me RS, 500, 1,000 or 10,000, not full salary. That truly demotivates me. So, during COVID-19 pandemic in Nepal, as you know that most of the teachers teaching at private institutions, they just quit their job as well. Why? Because they were not paid. They were not paid, and they just had to. Of course, they had to run their livelihood as well, just because of the problem with remuneration. They were in a position to quit the job as well. So this is one of the academic factors that I have come up. That is what we call unsatisfactory remuneration. And the next finding that I have come up with is why the EFL teachers in Nepal are found to be demotivated is just because of the lack of professional development programs. So especially, professional development programs are such programs which truly train the teachers, which truly enhance the spirit of professionalism, especially teaching professionalism on the part of the teachers. So, regarding this, one of the teachers said, and another important thing is that they never organize the professional development sessions like trainings, workshops, seminars, conferences, but I feel like being trained. So I attend such events by paying myself. This really frustrates me. So this is really a painful story as well. So, when I talked to one of the participants, one of the informants, he said, yeah, he was actually quite curious to learn different new, different techniques, teaching methods and techniques, etc. So, sir, are you getting? Am I audible? So clear, Raja. Okay, sir. And, regarding this, one of the teachers said, he said, yeah, I just want to be trained. I just want to enhance the spirit of my professionalism. I just want to explore the globe, actually. I just want to, be connected with the people from all across the globe, representing different, universities, etc. And, he said that he just wanted them,
like he just wanted his institution to support him financially. But he said that he was not supported financially to attend such webinars or conferences or any types of professional development programs. Just because of that as well, he said that he was demotivated. And he said, yeah, because I just kept saying that that I just wanted to be supported financially for a long time. And when they did not support me, I just, financed myself. I just funded myself and started attending such professional development programs. So this is what one of the teachers said. And this is the next finding. There is next finding, that is less holidays. Just, my research shows just because of the less holidays as well, the teachers teaching especially in private schools in Nepal were found to be demotivated. So regarding this, one of the participants, said, I'm not considered in leaves apart from public holidays. Sometimes I may be sick or I may have some emergency. The principal denies telling me to come up with doctor's prescription or some other proofs, etc. So this is also one of the pathetic stories of the teacher. So regarding this, one of the teachers said, yeah, when I just talked to him, he said, yeah, sometimes, of course, the teachers also do have their personal lives. It does not mean that they have to be, busy in professional life almost all the time. That's not. Sometimes they should get holidays as well. They have to relax as well. They have to enjoy their personal life as well. But the teachers teaching at private schools in Nepal were found to be demotivated just because of the fact that they were not given holidays. For example, one of the interesting stories that I do have is, one of the teachers said, if the teacher remained absent for, let's say, for a long time, would be interrogated. And there could be two options for that teacher. That is, if he or she should stay there without being paid or should quit the job. So, because of that as well, the teachers were found to be demotivated in Nepal. So this is another factor demotivating, the teachers in Nepal. So regarding this, one of the teachers said, regarding job insecurity, well, school administration thinks of using teacher till the day he is productive. Right after he gets older and he thinks a bit, and he turns a bit unproductive, that school administrators think of hiring him and hiring new teachers. Well, the school administrators are always found to be dominating us this way or the other. If we speak against what they say, we are likely to be boycotted from the school, etc. So, regarding this, so this is also one of the painful stories that is what I could find in one of the teachers. So, there is one principle in the private academics in Nepal, especially when you are productive enough, when you just seem to be quite energetic, etc. The employers, they just think of hiring you initially. Why? Because you just do have that caliber. You just do have that sort of high level of motivation. You are quite motivated initially. But as time passes, when you see the environment around, and when you just don't, like the people around, the way they treat you, and what happens is that, and also the next thing that we need to keep in mind is that, when you just turn older, when you start getting weaker physically, mentally, etc., these organizations, think of, now they are in a position to hire you, just to hire you. This is what I just found. And during COVID-19 as well, most teachers, especially most of the teachers, they just quit the job just because they had to remain
unpaid for almost 2 years. And some of the teachers, even if they were paid, they paid quite less than they were supposed to be paid. So just because of that as well, the teachers teaching at private schools in Nepal were found to be demotivated as well. And the next finding that I have come up with is, students' disruptive behavior as well. Sometimes, when the teachers are teaching the classroom, you could find different types of students. Some of the students, do one thing, the others do other things, etc. And because of which as well, the teachers, especially teaching in Nepal, were found to be demotivated. So regarding this, one of the teachers said, due to the way I pronounce the words and the way I teach my students, I'm badly laughed at. They tease me by saying yes, yes. So one of the participants, he said with me with honesty that, he was an English teacher. He used to teach at one of the schools, one of the private schools in Nepal. And when I talked to him, why your students go disruptive? So when I just talked to him this way and asked this question to him, he replied me, so due to the way I pronounce the words, the way I teach my students as well, especially he said that he does have the habit of saying, yes, 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 all the time, yes, yes. So now he says that his students have, given him yes, sir. His students have given him the title name, that is yes, sir, yes, sir. Just because of that as well, he said that he was demotivated. And, you could find different types of students in the classroom as well. So now it's your ability regarding how you actually deal with these students, because the classroom is just like a garden. As you could see different types of flowers flowering in the garden. So the classroom is also just like that. So, the teachers should keep in mind that the students are of different abilities and interests. So considering that, we need to be teaching them as well. So now I'll take you to the non-academic factors of my research. The first factor is low social status. So, like I said initially, while introducing to teacher motivation, so there is one scholar, that is Bishay. He says teaching profession has been ranked as one of the topmost success list in the world. But in the context of Nepal, if you just see the way the teachers are viewed, that is not quite good. Especially, the people in the society view the teachers as less capable one, as the people who actually join teaching just because they are not as much capable as other people, and therefore they are found to be joining teaching. So, the people do have this type of myth, but I just would call this a myth. That is not true in fact. So just regarding that, I just talked to one of the teachers, and, he said, whenever we are in public, there are people who know us, they seem to be taking us lightly. They just, don't treat us quite well as well. This is what one of the teachers said. And they seem to be, like taking a person having very low prestigious work, etc. So, because of that as well, the teachers here in Nepal, as you know, that the teachers are not that, profession called teaching is not that respected, is not that treated quite well. So because of that, that as well, most of the great minds in Nepal are not actually in a position to get involved into teaching, especially, even if there is what we call Teacher Service Commission, so that recruits the government teachers. Most great minds are not in a position to get into that very field. Why? Because of the low status, social status of the teachers. But I would just call this a myth.
I just don't say that teachers do have sort of low status in the society. I just don't call this. And another known, academic factor that actually demotivates the teachers is improper schools location. So location also matters to make teaching and learning process quite effective. Location also matters. Regarding this, the school where I teach is located by the highway at Kaushalta. This is what one of my participants said. And it's so risky to cross the roads to be here because it's one of the busiest roads in Nepal. This is what he said. Due to the vehicles running all the time, the class where I teach is badly and adversely disturbed. This truly, frustrates me. So, school location also, matters to make teaching and learning process quite effective. So now, we have to think of schools location as well. This is what my research says. Now, there is one of the fundamental, finding, non-academic factors actually that actually demotivates the teacher. So, thought problem was found to be another biggest, demotivating factor to the teachers in Nepal. So regarding this, well, unfortunately, I'm so frustrated at the moment because I have recently completed master's investing over 6 lakhs from the Central Department of English Education. It's now time for me to start earning by teaching. I'm very sorry to share with you the fact that I have had sore throat problem. I consulted the doctor, got my throat x-ray. The report showed that I have had throat nodule. This means I should not teach now. The doctor has advised me to have a complete voice rest still for many days. This has truly frustrated me. So this is what one of my participants said, and now he recently quit his job as well. Like he just quit teaching as well, just because of the problem with throat. When you just do have throat problem, because in teaching we have to keep speaking, right? Especially language teachers, they have to keep speaking, and and especially at private schools, they have to teach more periods than they are required, and they are also paid on the basis of the periods that they take. So this problem, that is throat problem, was also found to be another demotivating factor for the teachers in Nepal. So nepotism and kinship was also found to be another factor demotivating the teachers in Nepal. So regarding this, one of the teachers said, I feel demotivated if the junior teachers try to dominate the seniors just because of the relatives of administrators. Because of that, the private teachers leave their job. This is what one of my participants said. So this is what you might also have realized. For example, when your junior colleagues try to dominate you out there, not just because he is smarter than you, he or she is smarter than you, just because he or she may be in touch with the administrators. Just because of that as well, you might have been feeling sure. So this is also one of the major things to be taken into account as well in the education system of Nepal as well. So this is what we could find. So, this is, I guess, the final finding of my research study. So unpaid. So, the teachers in Nepal have to be unpaid for around 2 years. So I do have a few friends teaching at private schools in Nepal. Some of my friends are still teaching out there, being paid half. Some of my friends have already quit teaching at private schools.
and they have shifted from teaching to other professions as well, just because of the fact that they were not, paid. And, for 2 years, can you just imagine they were not paid for 2 years? And how could they run their livelihood without being paid? Because that is the source of their income, and they remained unpaid for, for 2 years. And another thing that I would like to share with you is, during COVID-19, so I have to say one thing that is quite important, and that we have to, if we just become positive. So there are some positives and negatives as well. Of everything, we could find some positives and negatives. So I could see the paradigm shift in the digital education in Nepal. So, especially, digital education in Nepal has got the, highest peak like never before in Nepal, just because of the COVID-19. However, if you just talk about the problem with the teachers, they had to be unpaid for 2 years. So it's not a simple thing to be unpaid, to remain unpaid for 2 years. So just because of that, teachers in Nepal were found to be completely demotivated, and some of them were found to be quitting this job and shifting from teaching to other professions as well, etc. So these are some of the findings of my research study. So wrapping up my presentation. So now, teacher motivation is a must in the success of any academy. For example, if the teachers are found to be demotivated, remember that the teachers cannot give 100%. For example, like as a saying goes, only the happy people can make other people happy. For example, if you are quite unhappy, you cannot make other people happy. So this is what we need to keep in mind. And, students' motivation has also sort of deep connection with sort of teachers' motivation. For example, if the teachers are found to be motivated, they're found to be doing quite good on the part of the students' achievement as well. There could be good achievement as well on the part of the students. And if the academic factors, like I said, and non-academic factors, like I said earlier, if they are actually taken into consideration, the teachers teaching in diverse disciplines in Nepal could be benefited. For example, the teachers are the destiny shapers of the students. They are the people who could actually drive the students to the, to their final destination as well. For example, if the teachers do not teach quite well, if the teachers do not teach by heart, remember that the students are not found to be doing quite good in the long run of their life as well. And therefore, these factors are to be taken into consideration. I guess at the background, the dog is barking. Sorry for that. And teacher educators, especially in Nepal, what I would like to recommend is that through this research, I would just like to request all the teachers, teacher educators, policy makers, curriculum developers, syllabus designers, and all the people concerned to think of the teachers teaching at private schools as well, and to think of teachers teaching at community schools, or whether you could say religious schools. There are 3 schools basically we could find in Nepal: community schools, institutional schools or private schools, and religious schools. So all types of teachers teaching at different types of schools must be taken into consideration. And if that is done, definitely at the policy making level, at the practice level as well, at the policy making level as well, there could be a paradigm shift in the education system of Nepal as well. So this is the reference. I guess you could not see this. So thank you very much. I have wrapped up my presentation. If you do have any questions, I would entertain that. Thank you very much. धन्यवाद सरलाई। यहाँको कार्यक्रम, आजको यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ रह्यो है।
यो सँगै अब हामी दोस्रो चरण कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा लाग्दछौँ जुन चाहिँ रहेछ क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन। हजुरहरू जो कोही पनि क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। ह्यान्ड रेज गरेर क्वेसन सोद्धाखेरि सजिलो हुन्छ। सरलाई केही क्वेसन राख्नु छ भने चाहिँ क्वेसन राखिदिन सक्नुहुनेछ, मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जयन्तीजी म भाग लिन सक्दिनँ। हजुर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद लक्ष्मी सर। जुन सरले रेज गर्नुभएको भलै यो रिसर्चको स्याम्पलिङ चाहिँ 4 जनाको मात्र भन्नुभएको भएर यसलाई जेनरलाइज गर्न नसकेला, तर एक अनुभव र लामो समय हुँदा हामीले पनि फेस गर्दा त्यो एक समग्र देशको चित्रण हो। त्यसैले अझै सरले चाहिँ यसलाई अनलाइनबाट फर्म रिलिज गरेर अझै धेरैको डाटा लिएको भए अझै फ्रुटफुल हुन्थ्यो भन्ने एउटा सुझाव मात्र हो। र विशेष गरेर सरलाई चाहिँ यो सर यसमा सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, जुन यो टपिकमा अलिकति कभर भएन कि जस्तो लाग्यो, जुन चाहिँ त्यो हामी टिचरको मात्र कुरा गरेको होइन सर। एज अ फार्मेसिस्ट भएका नाताले अथवा कुनै पनि नेपालमा जति पनि सङ्गठनहरू छन् ती सङ्गठन त्यति प्रोफेसनल भएन कि भन्ने चाहिँ मेरो गुनासो। यदि कुनै पनि मानव शिक्षक सङ्गठन पनि टोटल्ली कुनै पोलिटिकल्ली डिभाइड हुने होइन र ऊ टोटल्ली प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हुने भने गभर्मेन्ट पनि डराउँछ। तर भइदिन्छ के त भन्दा एउटा गएको बेला अर्कोले सुझाव राखे चाहिँ गर्ने, चर्चामा आउने, अनि त्यसैको कुनै एउटा वरिष्ठ नेताले भाषण के गर्ने भन्दा गएर टिचरलाई राजनीति गर्न दिएन भने त हाम्रो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ, कसले सङ्गठन निर्माण गर्छ भन्ने, अनि पछाडि बसेर टिचरले थपडी हान्ने। त्यो भएसम्म म चाहिँ देख्दिनँ सर यो सुधारको प्रयत्नहरू। ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्ज जो सरले प्याराडिजम सिफ्ट भन्नुभएको छ नि, त्यो चाहिँ सम्भव देख्दिनँ म। किनकि हामी जब प्रोफेसनल हकितका लागि डिभाइडेड हुन्छौँ कसैले सुन्दैन, किनकि त्यसलाई प्रयोगको रूपमा लिन्छ। भलै अरू विभिन्न सङ्गठन जस्तै यहाँ पनि विश्वको कुनै पनि सम्पन्न देशमा त टिचर एक हाइली पेड हाइली रेस्पेक्टेड प्रोफेसन हो नि त। टिचर भन्ने बित्तिकै छुट्टै एक नमन हुन्छ। हाम्रै वैदिक कल्चरमा पनि एक गुरुलाई चाहिँ राजाले पनि झुक्ने कल्चरको हुर्काइबाट हामी हुर्केका मान्छेहरू आज टिचरको भ्यालु कहाँ पुर्याउँ त हामीले? कुनै न कुनै टिचरले जीवनमा गरेको त्यागले आज हामी यहाँ छौँ यो ठाउँमा। तर त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्न सबैले तुरुन्त लिनुपर्ने कुरा छ। त्यसैले जुन लक्ष्मी सरले रेज गर्नुभएका यी सबै छन्, यो पोलिसी लेभलमा इम्प्याक्ट गर्ने कुरा हुँदा मलाई आशा छ यो फोरमको डिबेट धेरै जानकार मान्छेहरूले दिग्गजहरूले सुन्नुहुनेछ र जसले पनि मन्त्रालयका सचिव हुन् कसैले हुन् ड्राफ्ट गर्दा जति सक्यो चाँडो, धेरै हामीले सकेनौँ भने पनि अहिलेकै स्टेजमा पनि जुन लेभलमा सरकारले पे गर्दैछ एटलिस्ट त्यो तलब चाहिँ डबल गर्न सक्ने हैसियत गभर्मेन्टसँग नभएको होइन। थोरै मात्र पनि करप्सनलाई हामीले म्यानेज गर्ने हो भने त्यो अपलिफ्ट हुन सक्छ। तर सँगसँगै यो गभर्मेन्ट सेक्टरको सरले अघि यहाँ जुन देखाउनु भयो 2 वर्षसम्म तलब नपाउने, तर पनि प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ वर्क इफिसियन्सी देखाएका छन्। किनकि त्यो कम्पिटेन्टनेस एउटा डरमा बाँचेको हुन्छ, उसले राम्ररी काम गर्न पर्यो होइन, पढाउन पर्यो, त्यसले गर्दा। तर गभर्मेन्ट स्कुलमा जब सेक्योर हुने, उसले राजनीतिको झोला बोकेर एकतिर कुल्लाम ठोक्ने र विद्यार्थीको भविष्य झन अन्धकार भइरहेको हुने, त्यत्रो इन्भेस्ट गर्दा पनि प्रोडक्टिभ नहुने हुँदा सर एज अ यो विभिन्न प्रोफेसनल सङ्गठनमा पनि मैले एक्टिभ देखेँ जस्तो लाग्यो। त्यसैले त्योमा चाहिँ तपाईँहरूले कतिको डिबेट गर्नुहुन्छ सर, जसले चाहिँ यो चेन्जेसका लागि हामी टोटल्ली प्रोफेसनल बनाऊ र काम गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ सबै साथीहरू सहमत छन् कि छैनन् सर? थ्याङ्क यू भेरी मच सर। एकदम हजुरको यो पोजिटिभ फिडब्याक प्लस कन्स्ट्रक्टिभ सजेसनको लागि, त्यसको लागि हामीले पनि आवाजहरू रेज गरिरहेको हो। तर चाहिँ के चाहिँ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ थियोरिटिकली एउटा कुरा बोलिन्छ, थ्योरीमा एउटा कुरा भनिन्छ हामी, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आई गेस एरिस्टोटलले भनेको छ एउटा पोलिटिक्स भन्ने एउटा बुकमा भनेको छ ह्युमन बिङ्स बाई बर्थ आर पोलिटिकल भन्छ। मान्छे एकदम राजनीतिक हुन्छ। हामी जतिसुकै चाहिँ हामी चाहिँ कुनै एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी नबोक्नु भन्दाखेरि पनि हामी चाहिँ त्यो कुनै एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजीमा इन्फ्लुएन्स्ड हुन्छौँ। जब हाम्रो एजेन्डाको कुरा आउँछ हामी अपोलिटिकल भएर त्यहाँ गयौँ भने हाम्रो कुरै त्यहाँ सुनिँदैन। जब हामी पोलिटिकल हुन्छौँ, हाम्रो गभर्मेन्ट यदि हाम्रो आइडियोलोजीको चाहिँ गभर्मेन्ट छ भने हामी अब डाउन हुनुपर्छ। हाम्रो एजेन्डा त ठिक छ कि तपाईँलाई चाहिँ पोलिटिकल इन्टरभेन्सन हुनु हुँदैन। एजुकेसनको एउटा चाहिँ पिएस टेम्पल हो तपाईँलाई चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र भनेको, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि टाइपको चाहिँ पोलिटिक्स हुनु हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ। तर हामी नै भित्र मनमा के गर्छौँ भन्दा पोलिटिक्स गर्छौँ। त्यो मान्छेको कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो एटिट्युड पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एकदमै चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो। अनि त्यो पोलिसी लेभलमा चाहिँ स्पेसली अब त्यो कुरा गर्ने हो भने
उनीहरूले पनि के गर्छ अब त्यो ठाउँमा त पुग्यो उनीहरू, तर उनीहरू पनि कस्तो खालको चाहिँ माइन्डसेटबाट गाइडेड हुन्छ भन्दाखेरि दे आर अल्सो गाइडेड बाई सम सर्ट अफ पोलिटिकल आइडियोज। अनि चाहिँ दे जस्ट डोन्ट थिङ्क अफ मेकिङ पोलिसिज द्याट आर इन फेभर अफ द टिचर्स दोज हु आर इन ट्रबल। त्यस्तो हुँदो रहेछ सर। त्यो चाहिँ अब हामीले पनि यो आवाजहरू त उठाइरह हो। अब हामीले पर्सनली मैले अब हाम्रो साथीभाइहरू हामीले कुरा गरिरह हो, तर चाहिँ त्यसै नेपालको कन्टेक्स्टमा आई गेस इट टेक्स स्टिल मेनी इयर्स टु ब्रिङ अबाउट प्याराडाइम सिफ्ट। अब हामीले चाहिँ भन्छ प्याराडाइम सिफ्ट त ल्याउन सकिन्छ, तर इट टेक्स स्टिल मेनी इयर्स टु चेन्ज प्याराडाइम सिफ्ट। अनि के सर लक्ष्मी सर यो पछाडि सरले जोड्नु भएको थियो अघि छुट्यो, जुन चाहिँ यो स्टुडेन्टको त्यो डिस्ट्रप्टिभ एटिच्युड अथवा डिस्टर्बेन्स गर्ने स्टुडेन्टको एटिच्युडको कुरा पनि उठाउनु भयो, जुन कुरा मैले फोकस गर्न चाहेँ। म आफै पनि यहाँ कोरियामा पढिरहँदा मास्टर्स पढ्दा यहाँका अन्डर ग्रेजुएट फार्मेसी विद्यार्थीलाई मैले एक्सपेरिमेन्टल पार्टहरू पढाउने र त्यो एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्थेँ, पिएचडी हुँदा पनि गरेँ। धेरै पटक चाहिँ मैले इन्डिपेन्डेन्टली ल्याब गराउँदाखेरि प्रोफेसर त्यहाँ हुनुहुँदैन थियो, मलाई गाइड गर्ने प्रोफेसर। टोटल्ली म नै त्यहाँ प्रोफेसर भए जसरी जति बेला एक्सपेरिमेन्ट गराएँ, तर मैले एउटा फरेन कल्चरको फरेन स्टुडेन्टको पनि त्यो लर्निङ एटिच्युड, पिन ड्रप साइलेन्स होइन, सिन्सियरिटी चाहिँ म अहिले पनि आफै एकदमै एप्रिसिएटिङ कुरा छ क्या सर। त्यो कुरा चाहिँ जुन एक त यसको एउटा कज चाहिँ के हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दा, अब अन्डर ग्रेजुएट लेभल अथवा अन्डर ग्रेजुएटमा प्रोफेसरहरूलाई एब्सोल्युट पावर दिएको छ क्या। उसले आफैले करिकुलम डिजाइन गर्छ, आफैले क्वेसन काट्छ, आफैले पेपर बनाउँछ। हाम्रोमा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी सिस्टम छ, त्यसका एफिलिएटेड कलेजहरू छन्, सेन्ट्रलले पेपर पठाइदिन्छ। कतिपयमा त नेपालीमा लेखे पनि हुने, इङ्ग्लिसमा पेपर आउँछ होइन। अनि कैयौँ ती थुप्रो फ्याक्टर छन्, त्यसको पनि असर होला जसले गर्दा टिचरसँग विद्यार्थी नडराउने र ओबिडियन्ट नहुने, किनकि इमिडिएट उसको इभ्यालुएसन त्योसँग 100% नहुने भएर पनि हो कि सर? त्यो तपाईँको कुरा एकदम ठिक हो एकदम। त्यो एउटा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एन्ड्रागोजी र पेडागोजी भन्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ कस्तो भन्दा एन्ड्रागोजी चाहिँ एडल्ट टिचिङ, हामी चाहिँ अब कुरा बुझिसक्ने भइसक्यो, हामीले चाहिँ अब चाहिँ वी जस्ट थिङ्क अफ आवर करियर एज वेल, हामीले चाहिँ जिन्दगी बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले चाहिँ त्यो मेन्टालिटी छ हाम्रो चाहिँ। त्यही भएर हामी चाहिँ एन्ड्रागोजीभित्र पर्छौँ। त्यो पेडागोजीभित्र जस्तै त्यो बच्चाहरू, तपाईँलाई स्कुलको बच्चाहरू पेडागोजीभित्र, त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हल्ला गरिदिने। जस्तै अस्ति यो उसमा चाहिँ एउटा टिचरको केस आइरहेको थियो, टिचरले पिटेर करङ भाँचिदियो के भन्ने केस आइरहेको थियो। त्यस्तो खालको केसहरू पनि आउँछ। त्यसलाई चाहिँ अब के गर्ने पिट्ने होइन। अहिले चाहिँ पोजिटिभ साइकोलोजिस्टहरूले के गर्छ स्पेसली भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट लर्निङ थियरिज इन एजुकेसन। उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो इन साइकोलोजी एज वेल, बच्चाहरूलाई पिटेर होइन, बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो भित्रबाट पहिला चाहिँ के हुन्छ, मान्छे कतिखेर चाहिँ सिक्छ भन्दाखेरि त्यो एक्सट्रिन्जिक मोटिभेसन र इन्ट्रिन्जिक मोटिभेसन भन्ने हुन्छ दुईटा। जब भित्रैबाट आउँछ मान्छेलाई चाहिँ, वेन यु जस्ट ट्राई टु डु समथिङ एल्स बाई योर हार्ट, भित्रैबाट आएको कुरा चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ डिसिप्लिन आफै हुन्छ। यु जस्ट डिसिप्लिन योरसेल्फ, यु जस्ट say yourself that you have to be disciplined. Until you are disciplined, you cannot get to the peak of success भन्ने चाहिँ हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अब हामीले आफै डिसिप्लिन भएन भने त हाम्रो जिन्दगी हामीले पाउन सक्दैनौँ भन्ने हामीले चाहिँ त्यो कन्भिन्स्ड छौँ हामी। त्यो बच्चाहरूमा चाहिँ यस्तो नपाइएको, यो चाहिँ त्यो साइकोलोजीमा चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट के अरे चाहिँ त्यो ह्युमन डेभलपमेन्ट स्टेजेसहरू हुन्छ, जस्तो एडोलेसेन्स, प्युबर्टी, त्यो स्टेजमा चाहिँ बच्चाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो उनीहरूले गरेर पनि होइन, त्यो चाहिँ ह्युमन नेचरै हो, उनीहरूको विशेषतै हो। र यस्तोलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इट्स अप टु द टिचर्स हाउ दे एक्चुअली डिल विथ दिज स्टुडेन्ट्स। इट्स अप टु द टिचर्स, टिचरमै भर पर्ने। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ एडोलेसेन्स एजको बच्चाहरू एग्रेसिभ हुन्छ। अहिले नेपालको रिसर्चले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि नेपालको मात्र होइन, यो चाहिँ ग्लोबल कम्युनिटीमै अहिलेको रिसर्च स्पेसली इन द फिल्ड अफ एजुकेसन, बच्चाहरू एग्रेसिभ देखेको छ अरे। अस्ति पनि एउटा चाहिँ मैले रिसर्च पढिरहेको थिएँ, अहिले चाहिँ बच्चाहरू एकदमै एग्रेसिभ छ, आमा बाबासँगै चाहिँ झगडा गर्ने। अब चाहिँ त्यो विभिन्न त्यो गेम्सहरू, अनलाइन गेम्सहरू, त्यो पब्जी के भन्ने छ एउटा, त्यो खेलेर चाहिँ आमा बाबालाई नै हत्या गरेको, त्यस्तो खालको क्राइम्सहरू पनि कमिट भएको छ। यो चाहिँ एकदमै टिचर प्लस उसको पेरेन्ट्सहरू, उसको कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा छ, त्यो सबैले इन्फ्लुएन्स गर्छ। फर इक्जाम्पल इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, साइकोलोजिकल फ्याक्टर्स, एकाडेमिक फ्याक्टर्स, there are multiple factors that could actually influence. जस्तो एउटा चाहिँ बच्चाले अस्ति चाहिँ 8 वर्षको बच्चाले चाहिँ सुइसाइड गर्यो, त्यो किन गर्यो त्यो त खोज्नु पर्यो। त्यस्तो बच्चाहरू क्लासमा आइरा हुन्छ, त्यो बच्चाले चाहिँ अब टिचरलाई चाहिँ त्यस्तो बिहेभ देखाउँछ। पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा बच्चालाई रिड गर्नु पर्यो।
दिस इज वाट दे कल त्यो एक्सन रिसर्च भन्छ हाम्रो यो रिसर्चको भाषामा, यु नो द्याट रिसर्चको भाषामा एक्सन रिसर्च टिचरले चाहिँ त्यो एक्सन रिसर्च क्यारी गर्नै पर्छ कि बच्चाहरूको वास्तवमा प्रब्लम के हो, क्लासरुममा बच्चाहरूको प्रब्लम के हो। एन्ड केस स्टडी पनि भन्छ, वी क्यान जस्ट गो फर केस स्टडिज एज वेल, जस्ट टु एक्चुअली रिड इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट। हामीले चाहिँ केस स्टडीहरू पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै छ सर। म एउटा सानो कुरा राख्छु है त। के भन्छ, जुन चाहिँ मैले पनि एक टिचिङ गरिरहेको थिएँ है, मैले नि 11-12 लाई पनि पढाएँ प्लस BBS लाई पनि पढाएको थिएँ। मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ BBS लाई पढाउन चाहिँ अलिकति इकोनोमिक्स पढाएको, BBS लाई पढाउँदाखेरि चाहिँ अलिक सहज भएको थियो, तर 11-12 लाई पढाउन चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो, किनभने मन त्यतिखेर एज पनि सानो थियो र त्यो 11-12 मा चाहिँ स्टुडेन्टहरू पनि कस्तो कस्तो भर्खर कलेज, उनीहरूलाई चाहिँ कलेज आएको जस्तो फिल हुने, अनि त्यहाँदेखि कलेज भनेको चाहिँ फ्रिडम टाइपको, अनि फेरि अब यो बिजनेस पढ्ने अथवा आर्ट्सहरू पढ्ने भनेको त अलिक त्यस्तै स्टुडेन्टहरू हुन्छन् नि त है, राम्रो स्टुडेन्टहरू त साइन्सतिर गइहाल्छन् होइन। अनि त्यो 11-12 लाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ कि मलाई चाहिँ लाग्थ्यो 11-12 लाई सजिलो हुन्छ होला, BBS लाई चाहिँ अलिक गाह्रो होला जस्तो फिल हुन्थ्यो है, तर त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट हुँदो रहेछ। यो चाहिँ जस्ट मेरो एउटा सानो एक्सपिरियन्स भने होइन। अनि मैले यो लो स्टेटस, हजुरले जुन चाहिँ नन एकाडेमिकमा चाहिँ लो स्टेटसको कुरा राख्नु भएको थियो नि, यो चाहिँ हामीले मास्टर गर्दाखेरि, जब मास्टर सक्यो नि, मास्टर सकिने बित्तिकै अब के गर्ने भनेर एउटा प्लान हुन्छ नि। प्लान गर्ने भन्दाखेरि सकेसम्म राम्रो स्टुडेन्ट है, म अब नेपालको उयसमा भन्दा राम्रो स्टुडेन्टहरूको सोचाइ भनेको जिआरई गर्ने, बाहिर जाने होइन, US जिआरई गर्ने, बाहिर जाने, नभए राष्ट्र ब्याङ्कको लागि प्रिपेयर गर्ने अथवा कुनै ब्याङ्कको लागि प्रिपेयर गर्ने भन्ने थियो। अनि लास्टमा केही अप्सन भएन भने मात्रै टिचिङमा जाने भन्ने थियो। केही अप्सन भएन भने इकोनोमिक्स त जताततै पढाउन पाइहालिन्छ नि, टिचिङ त पाइहालिन्छ भन्ने एउटा यस्तो सोचाइ पनि थियो। र लास्टमा यस्तै पनि भयो। हाम्रो जुन चाहिँ ब्याचमा थियो त्यसमा चाहिँ एकदमै अब मार्क्स अथवा अरू हिसाबमा चाहिँ जो चाहिँ एकदमै लो उयसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ टिचिङमा लाग्नुभयो कि कतै यो सबै कुराले गर्दाखेरि नै लो लेभलको स्टेटस लो लेभल भएको हो कि टिचरहरूको। अनि प्लस गल्लीमा कलेजहरू है, BBS को कलेज जता पनि खोलिदिएको छ, अनि 11-12 को कलेज भनेर जता पनि खोलिदिएको छ। यस्तो कुराले गर्दाखेरि पनि एउटा टिचरको रेस्पेक्ट नभएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा हजुरको चाहिँ के बुझाइ छ? एकदमै हजुरले भनेको कुरा ठिक हो। यहाँ चाहिँ कस्तो छ अब भन्दाखेरि हजुर पनि एकदमै पहिला पनि टिचिङ गर्नु भएको छ। यो चाहिँ पोलिसी लेभलबाट पनि सरी म कोरियामा होइन, नेपालमा चाहिँ टिचिङ गरेको हो यहाँ। कोरियामा पोलिसी लेभलबाट पनि डिस्क्रिमिनेसन छ टिचर्सहरूलाई, स्पेसली त्यो पेमा त छैन, तर जस्तै गाउँघरतिर त मान्छेहरूले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि त्यो टिचरलाई हेर्ने पर्सेप्सन एउटा हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ अरू प्रोफेसनको मान्छेहरूले हेर्ने पर्सेप्सन एउटा हुन्छ। अर्को कुरा त एउटा के भइदियो समस्या भन्दाखेरि हामी आफ्नै एटिट्युड ठिक भएन। फर इक्जाम्पल चाहिँ एउटा टिचर्सले चाहिँ अलिकति आफ्नो टिचर भने त एउटा चाहिँ रोल मोडल हो नि, सोसाइटीमा चाहिँ उसले जे गर्यो त्यही हुन्छ, जस्तो उसले चाहिँ कामहरू गर्यो त्यस्तै हुन्छ। चाहिँ त्यस्तो खालको अनएक्सेप्टेबल कामहरू पनि गरिदिने, अनि आफ्नो प्रोफेसनलाई बिर्सिने, त्यो टाइपले गरेर पनि एउटा काइन्ड अफ त्यो डाउन भएको हुनसक्छ। त्यस पछाडिको कुरा के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा कुनै स्कुलमा गएर पढाउन थाल्यो भने अरू फर्दर उनीहरूको अर्निङ हुँदैन भन्छ। अनि चाहिँ अरू प्रोफेसनमा गयो भने के हुन्छ भन्दा पैसा धेरै कमाउँछ, पैसा धेरै कमाएपछि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा ऊ चाहिँ अरू थिङ्स अफ मेकिङ लाइफ एज वेल, अरू चाहिँ त्यो बिल्डिङ घर यता घडेरीहरू जोड्ने यताउता टाइपको हुन्छ, र टिचरको चाहिँ हुँदैन। अनि त्यो टाइपले पनि एउटा पर्सेप्सन, नेगेटिभ टाइपको पर्सेप्सन छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो मिथ नै हो, एउटा काइन्ड अफ मिथ हो। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि टिचर्सलाई चाहिँ एउटा चाहिँ टप ऱ्याङ्कमै हुनुपर्छ। डक्टर्सहरू भन्दा पनि माथि सिनियर ऱ्याङ्कमा चाहिँ टिचर्सहरू राखियो भने नेपालमा वास्तवमा ग्रेट माइन्ड्सहरू टिचिङमै आउँछ। जस्तो चाहिँ जब चाहिँ संसारको त्यो ग्रेट माइन्ड्सहरू जब साइन्टिस्टहरू चाहिँ नासाले लान्छ भने त्यस्तै ग्रेट माइन्ड्सहरू टिचिङमा ल्याउन। नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट जति घटिरहेको छ अहिले चाहिँ मान्छेहरू थुप्रै अब पढेको मान्छेहरू छ तर क्वालिटी छैन, फिङ्गर काउन्टेड छ क्वालिटी, फ्यु मान्छेहरू। त्यस्तो मान्छे त्यो क्वालिटी बेगरको मान्छेले गरेर के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पोल्युट गरिदिन्छ। अनि त्यस्तो मान्छेहरूले पढाएको विद्यार्थी पनि राम्रो हुँदैन, अनि भरे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पुरै बेरोजगार हुन्छ। अनि अब के गर्ने त बेरोजगारी अवस्थामा अर्को टिल दे गेट द जब, बेटर जब, अब के गर्ने भन्दा दे आर जस्ट इन्ट्याङ्गल्ड इन्टु टिचिङ, इन्गेज हुने।
And right after they get better opportunities in other sectors, they just quit that job. मतलबै छैन, अब त टिचिङ छोडेर हिँड्ने नि त्यस्तो टाइपको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा टिचिङलाई चाहिँ एज एन अल्टरनेसन राखेर चाहिँ गरेको हुनाले यो चाहिँ यस्तो भएको हो कि जस्तो मेरो चाहिँ अनुभव लाग्छ। र मैले चाहिँ त्यो रिसर्चमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई सोद्धाखेरि पनि यस्तै तरिकाले अरूलाई हेर्ने तरिका भन्दा मान्छेले फरक तरिकाले हेर्दिने चाहिँ पाइयो भनेर त्यो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले पनि मलाई सेयर गर्नुभएको छ। यसरी नै धर्मराज गौतम सरले हात उठाइरहनु भएको छ, उहाँले क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। सबैजना नमस्कार है, स्पेसली संसिक टिमलाई र हाम्रो लक्ष्मी प्रसाद खनाल सरलाई धेरै राम्रो पोइन्टेबल कुराहरू भयो हैन। र मोटिभेसन र डिमोटिभेसन भन्ने कुरा मलाई चाहिँ खास तपाईको पेपर पढ्न मन लाग्छ भन्दा पहिला चाहिँ हैन, मैले अघि पनि मागेको थिएँ पेपर भए लिंक पठाइदिनु भयो भने बेटर हुन्थ्यो। अनि अहिले भइरहेको कन्भर्सेसन हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ के, मलाई चाहिँ लागेको भन्छु है, म चाहिँ अब क्वेसन भन्दा पनि तपाईले नेपालमा बसेर कसरी हेर्नु भएको छ, के गर्नु पर्छ, यो एजुकेसनमा टिचर्स भनेको चाहिँ इट शुड नट बी अ जब के, इट शुड बी अ प्रोफेसन के। एन्ड यु निड टु डेयर टु बी अ क्वालिफाइड फर द्याट। अनि किन चाहिँ यो एजुकेसन, नेपालको एजुकेसन किन चाहिँ खस्किँदै गइरहेछ भन्ने कुरा सिम्पल एक्जाम्पल चाहिँ ग्रासरुटमा हेर्ने हो भने, फर एक्जाम्पल म चाहिँ कुनै सरकारी गाउँमा त सरकारी स्कुल हुन्छ म्याक्सिमम, हिजोको हाम्रो जेनेरेसन अहिले पो प्राइभेट स्कुलहरू बेसी गएको छ। हाम्रो पालामा हेर्ने हो भने प्राइभेट स्कुलहरू थिएन, सरकारी स्कुलहरू थिए। म आफै गाउँमा सरकारी स्कुलमा पढाउने, तर मैले मेरो छोरालाई चाहिँ अथवा छोरीलाई चाहिँ सहरमा प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा लगेर पढाउने, सरकारी स्कुलको तलब खाने, सो एज अ सोर्स अफ इन्कम प्रोफेसनै हेर्ने हो भने पनि। अनि बच्चालाई चाहिँ प्राइभेटमा लगेर पढाउने भने चाहिँ देयर इज नो रेस्पेक्ट बाई हिम अर हरसेल्फ एज अ टिचर के। आफूले आफूलाई रेस्पेक्ट नगरेर आफूले आफूलाई प्रोफेसनल नबनाउँदाखेरि चाहिँ हिजो अब त्यो छोराछोरीले के सिक्छ त? टिचर इज नथिङ। मेरो बाउले त्यहाँनिर पढाउँथ्यो, मलाई राम्रो कुरा यता पढायो, म पढ्ने र पढाउने भन्ने कुरा होइन। जयन्ती म्याडमले भन्नुभएको कुरामा पनि त्यो क्वालिटी अफ स्टुडेन्ट किन चाहिँ आउँछ, प्राइभेट स्कुलबाट आउनेहरूको चाहिँ प्राय डिसिप्लिन हुन्छ, क्लास जानुपर्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने दे आर वेल मेन्टेन्ड बाई देमसेल्फ फ्रम प्राइभेट स्कुल, किनभने स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन लगाएर आएको हुनाले गर्दाखेरि। तर गभर्मेन्ट स्कुलमा चाहिँ कस्तो भने आफै टिचर आफै पढाउने योग्य छैन भनेदेखि भने, कुनै पनि स्कुलमा अरूको बच्चालाई पढाउने योग्य छैन भने, दे शुड नट बी अ टिचर बाई प्रोफेसन, दे शुड नट ह्याभ द्याट जब। यति मात्र भयो भने अहिले जुन किसिमले ग्यापिङ देखिएको छ नि, जस्तै कोभिडले गर्दाखेरि देखिएको ग्यापिङ छ, यो ग्यापिङमा अब सिम्पली मेरो पर्सनल युज भन्ने भनेदेखि त 2 इयर्सको पिरियडमा 8 इयर्स भन्दा कम मान्छेलाई अनलाइन पढाएर फाइदै छैन। लेट देम टु इन्जोय टाइम विथ देयर फ्यामिली के, त्यो पनि एउटा एजुकेसन नै हो। त्यही भएर यो मोटिभेसन र डिमोटिभेसन भन्ने कुरा पोलिसी मेकिङमा पनि धेरै कुराहरू होला तपाईँहरू नेपालमा गरिरहनु भएको होला होइन। मलाई चाहिँ सोध्न मन लाग्यो भने तपाईँले जुन किसिमले रिसर्च गर्नुभयो, त्यो रिसर्च गर्दाखेरि त्यसले ओभरअल प्याराफ्रेज सबैलाई प्याराफ्रेज गर्नु त मिलेन मलाई अघि नै मैले सुन्दाखेरि पनि हैन। र तपाईँले जुन फाइन्डिङ्स ल्याउनुभयो, जुन फाइन्डिङ्सबाट जुन किसिमले तपाईँहरूको टिमले काम गरिरहेको छ, तपाईँ यही फिल्डमा नै हुनुभएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु सी योरसेल्फ टु चेन्ज द एजुकेसन सेक्टर फर द बेटरमेन्ट अगेन्स्ट द पब्लिक institution and the private institution? Yes, thank you very much, sir. Thank you very much for your wonderful question. It is actually the question to be researched as well. So, there are few things that can be done to uplift the education system of Nepal, to enhance the level of motivation of the teachers in Nepal. The first and the foremost thing that can be done could be, increasing the remuneration or salary of the teachers. They should be paid more than other, professionals. For example, maybe they should be paid more than the doctors. If that is done, most great minds would think of getting involved into teaching profession, and they would actually teach by heart. Next, teachers should be respected as equal as, for example, other professionals. For example, the people involved in public service commissions or medicines or in other professions. They should get sort of recognition in the society. This is what they call
social identity as well. Next thing that can be done to uplift the education system and to enhance the level of motivation would be, people must not be influenced by any sort of political ideology. For example, even if you belong to one political ideology, you should not play with the students. If you start playing with the students, remember that you are also played by some other people. So when that is done, your status is not that counted. So political intervention must be avoided from this pious temple of the education. Number next could be like research, rigorous research must be done, especially in the field of teacher motivation. So because teachers without the motivated teachers, we cannot think of producing good quality students as well. So these are some of the things that can be done and that should be taken into consideration as well. Thank you very much, Dharmaraj, Gautam sir. अरु कसैले क्वेशन राख्न चाहनुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुनेछ। म एउटा क्वेशन गर्छु नि, यहाँ ह्यान्ड रेजै गर्न मिलेन। ठीक छ। सो हामी एउटा सुरुमा युनिभर्सिटी लेभलको एजुकेसन पहिले सुरु कुरा गर्छ है। युनिभर्सिटी लेभलमा चाहिँ तपाईको कोर्सहरु 6 महिना 1 महिनामा चेन्ज भइहाल्छ र प्रोफेसरहरुले पनि त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि एकदमै रिसर्च गरेको पाउन सक्छ हामीले। अब त्यसपछि हामी हायर एजुकेसन सेकेन्डरी प्राइमेरीतिर जाउँ, जस्तै एचएससीबी एसई यतातिरको तपाईको कोर्सहरु नै चेन्ज भएको पाइदैन के। जस्तै 7 वर्ष 8 वर्षमा पनि एउटै कोर्सहरु पढाइरा हुन्छ र टिचरले त्यही कुरा मात्रै पढाउँदा सायद डिमोटिभेट पनि उहाँहरु हुन सक्नुहुन्छ। र एज अ टिचर हजुरहरु जस्तोलाई हामीले रिसर्चमा पनि कसरी तान्न सक्छौं, हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौं कि जस्तै म एज अ प्यारेन्ट्स पनि हुन्छु, प्यारेन्ट्स एज अ मतलब पोलिसी लेभलको पनि हुन सकुला हामी भोलितिर। र हामी कतिजनाहरू हामी अर्गनाइजेसनको उयो पनि हुन्छ। अब यस्तोले चाहिँ हजुरहरूलाई रिसर्चमा त्यो प्राइमेरी सेकेन्डरी उयोहरूलाई पनि रिसर्चमा तान्नु पर्यो भने चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्छौँ हामीले? के हो क्वेसन सर? टिचर्सहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच सर। टिचर्सहरूलाई रिसर्चमा तान्नको लागि भन्नुभयो हैन? टिचर्सहरूलाई त्यो त अब स्पेशली के हुन्छ भन्दाखेरि फन्डिङ भन्ने हुन्छ। अब त्यो फन्डिङ पनि गरिदिनु पर्छ टिचर्सहरूलाई स्पेशली। अर्को कुरा त के भन्दाखेरि त्यो रिसर्च कल्चरै बसाउनु पर्छ। फर एक्जाम्पल मैले अघि एउटा त्यो भनेको थियो रिसर्च एक्सन रिसर्च के गरिदिनु पर्छ सर एउटा अलिकति रोकिहाले। जस्तै हजुरलाई त हजुर पनि एज अ टिचर भयो रिसर्चमा आउनु भयो नि त, हजुरलाई त फन्ड गरेको थिएन होला कसैले, तर हजुर आफै मोटिभेट भएर आउनु भयो नि त। त्यो त हैन। अर्को त्यसमा एउटा के छ भन्दाखेरि अब मेरो चाहिँ रिसर्चमा एकदम प्यासनेट। मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अब त्यो जुन कोभिड-19 को टाइममा मैले जुन त्यो सिचुएसनहरु बुझेँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि वास्तवमा यहाँ चाहिँ केही समस्याहरु छ। यहाँ किन चाहिँ मेरो अब जस्तै मेरो साथीहरुसँग कुरा गर्छु, उले चाहिँ के भन्छ, म चाहिँ आम इन अ पोजिसन टु क्विट दिस जब, आम क्वाइट डिसस्याटिस्फाइड बिकज आम बिङ अनपेड भन्छ। अनि चाहिँ वास्तवमा प्रब्लम चाहिँ के हो त, यहाँ चाहिँ प्रब्लम कसरी चाहिँ टिचर्सहरु डिमोटिभेट भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो स्पेशली मैले खोज्न चाहेको। त्यही भएर के चाहिँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि पर्सनली व्यक्ति चाहिँ के पर्छ, प्यासनेट हुनुपर्छ। फर एक्जाम्पल रिसर्च इज माई प्यासन, त्यो चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ एकदम म प्यासनेट छु। तर त्यही भएर विदाउट बिङ फन्डेड एज वेल आइ एम जस्ट डुइङ माई रिसर्च। त्यो चाहिँ आफ्नो इन्डिभिजुअली फ्रम इन्डिभिजुअल लेभल आफू प्यासनेट हुनुपर्छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त्यो त पर्सनली अब चाहिँ हुनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब इन्स्टिट्युसन इटसेल्फले के गरिदिन सक्छ भन्दा जहाँ उसले काम गरिरहेछ उसले के गरिदिन सक्छ भन्दाखेरि टिचर्सहरूलाई चाहिँ फन्डिङ गरिदिने। जस्तै नेपालको एउटा युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन भन्ने छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा राम्रो रिसर्चहरूलाई फन्डिङ गरिदिन्छ। त्यसले चाहिँ युनिभर्सिटीको रिसर्चहरू त्यो मास्टर्सको त्यो एमफिल पिएचडीहरूको रिसर्चहरूको चाहिँ फन्डिङ गरिदिन्छ, त्यसको प्रपोजल्सहरू हेरेर फन्डिङ गरिदिन्छ। अनि त्यसले पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्पेसली फन्डिङ बाहेक अरू त्यो कम्पल्सन नै बनाइदिने। जस्तै एउटा क्लासरुममा हामी पढाउँदैछौँ भने हामी त रिसर्चर पनि हो, किन भन्दाखेरि जब एउटा चाहिँ क्लासरुममा विभिन्न डाइभर्सिफाइड स्टुडेन्ट्सहरू आउँछ ह्याभिङ डिफ्रेन्ट निड्स एन्ड इन्ट्रेस्ट, कसैले चाहिँ कोही चाहिँ विभिन्न समस्या हो अथवा फास्ट लर्नर होला, कोही स्लो लर्नर होला, यस्तो खालको बच्चाहरूलाई बुझेर एउटा रिसर्च गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सन रिसर्च भनिन्छ। त्यही भएर एक्सन रिसर्चलाई कम्पल्सरी बनाइदिने, सबै टिचर्सहरूलाई कम्पल्सरी बनाउन सक्नुहुन्छ।
त्यो टिचर्सलाई अब स्पेशली रिसर्चको नलेज छैन भने सिकाउँ रिसर्चकोमा चाहिँ। त्यही भएर अघि मैले प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरूको कुरा गरेँ। यस्तो वेबिनार्सहरू हुन्छ आजकल, सेमिनार्सहरू हुन्छ, वर्कसप्सहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो टिचर्सहरूलाई अटेन्ड गर्न फन्डिङ गर्ने। यदि फन्डिङ नगरे पनि त्यस्तो खालको चाहिँ इन्सपायर गरिदिइराख्ने, त्यो अन बिहाफ अफ द इन्स्टिट्युसन, अन बिहाफ अफ द स्कुल, वी क्यान जस्ट मोटिभेट, पुश सच टिचर्स फर द रिसर्च। अनि त्यही भएर त्यो एक्सन रिसर्च गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको प्रब्लम पाउन सकिन्छ, क्लासरुममा बच्चाहरूको समस्या, टिचिङ एन्ड लर्निङ अचिभमेन्टलाई कसरी चाहिँ अझै एक्सिलरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सकिन्छ। यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न सकिन्छ। एन्ड फ्रम त्यो पोलिसी लेभलबाट चाहिँ हजुरहरूले यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ माइन्ड मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद लक्ष्मी सर। एउटा केही छ मनिषजी तपाईँ जोड्नुपर्नेहरू? छ सर, तर अलिकति अर्कै उयसको छ, त्यो रिलेटेड क्वेसन छैन सर। जस्तै अब यो पेन्डेमिकले हाम्रो स्कुलहरू 7 महिना जति बन्द भयो नि, अब अर्को पेन्डेमिक नत्र कि यो अर्को वेब नआउला भन्न सकिँदैन। त्यो त अब जहिले पनि आउन सकिन्छ, 1-2 महिना पनि आउन सकेला। हामी कतिसम्म रेडी छौँ सर? अब अर्को पेन्डेमिक आइहाल्यो भने अब स्कुलहरू अब मेरो हाम्रो के छ भन्दाखेरि म चाहिँ पेन्डेमिकै टाइममा कस्तो पर्यो भन्दाखेरि म चाहिँ उता खोटाङ गएको थिएँ। त्यहाँ के समस्या पर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा कस्तो खालको हुइम जारी गरिदियो भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई अनलाइनबाट पढाउनु भन्छ। बच्चाको घरमा रेडियोसम्म छैन त, त्यो फोनको त कुरै नगरौँ, टावर आउँदैन, रुखमा चढ्नुपर्छ। तपाईँलाई चाहिँ अब बच्चाको घरमा नेट छैन, मोबाइल छैन, स्क्रिन त्यो स्क्रिन फोनवाला छैन, स्क्रिन टच फोनहरू छैन। अब त्यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ लिने भनेर चाहिँ अब हामीले छलफल गर्दाखेरि त्यहाँ बच्चाहरूलाई समस्या देखियो। त्यही भएर मैले चाहिँ रेडियो ट्युसन पनि 2 मन्थ्स चाहिँ मैले चाहिँ बच्चाहरूलाई सपोर्ट गरेँ। त्यही भएर अबको अवस्थामा चाहिँ के भन्दा विकल्प अब के भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अब एजुकेसन उसलाई चाहिँ बढाउनको निमित्त अब चाहिँ क्लासरुममा पार्टिसिपेट हुनको निमित्त त्यो त पार्टिसिपेट त हुनै पर्यो, भर्चुअली पार्टिसिपेट हुनै पर्यो, तर अल्टरनेटिभ्स पनि सोच्नु पर्यो। हामीले चाहिँ नेपालमा सधैँ काठमाडौँमा त छैन, नेपाल चाहिँ एकदमै दूरदराज जहाँ चाहिँ फोनको टावर नहुने ठाउँ छ, जहाँ चाहिँ डेटा लिएर पनि चाहिँ त्यो नेट नचल्ने ठाउँ छ। त्यस्तो खालको बच्चाहरूलाई, दूरदराजमा भएको बच्चाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सोच्नुपर्छ। र अल्टरनेटिभ्सहरू जस्तो हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यो रेडियो ट्युसनहरू गरेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ टिचर्सहरूलाई टोलमा खटाएर हुन्छ कि बच्चाहरूलाई सहजीकरण गरिदिने, त्यो तरिकाले चाहिँ नेपाल केही हदसम्म चाहिँ प्रिपेयर्डै भएको छ। यसको मतलब यो होइन कि नेपाल has been completely well prepared, but it is learning, regarding how to be prepared to overcome such pandemics. लक्ष्मी सर, यहाँ चाहिँ डिस्कसनमा थोरै छुटेको एउटा मलाई मेमोरी भयो। यो टिचरको टिचिङ एटिच्युडको कुरामा एउटा मैले सोध्न खोजेको, यो रिलेटेड अरू प्रोफेसनमा पनि होला। जस्तै टिचरले क्लासमा नोट लिएर पढाउनु अथवा स्लाइड लिनु, कुनै डकुमेन्टको सपोर्ट लिनु, त्यो जेन्युन हो, किनकि उसलाई सबै कुरा दिमागमा मेमोरी हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्यसलाई युज गर्नुपर्छ। तर कतिपय टिचरको एटिच्युडमा चाहिँ नहेरिकन पढाउन पर्छ, अनि विद्यार्थीले क्वेसन सोध्यो, नजानेको कुरा पनि अननेसेसरी लजिक दिएर उत्तर दिन पर्छ, अथवा कुनै मिसगाइडेड हुन सक्छ नि त त्यो कुरामा। त्यो टिचरको एटिच्युड चाहिँ मलाई यो आउँदैन बाबु, म पनि भोलि खोज्छु, तिमी पनि खोज है भनेर बोथ वे चाहिँ प्यासिभ इन्करेजिङ जो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्करेज गर्यो भने उसले पनि खोज्न खोज्छ। भोलिपल्ट उसलाई क्लासमा के भेटियो त खै सेयर गर त भनेर उसले सेयर गरेपछि आफ्ना कुराहरू राख्दा होल क्लास पनि इन्भल्भ हुन्छ। म ब्याचलर पढिरहँदाको पनि मेरो मेमोरी हो, टच भावना मैले भनेको छ। कहिलेकाहीँ टिचरहरूले नजानेको कुरा पनि भन्न खोज्ने त्यो एटिच्युड चाहिँ हाम्रो केले बसाल्छ? मैले किन पनि भनेको भन्दा म कोरियाका कैयौँ हस्पिटलमा चेकअपका समयमा जाँदा डक्टरले इजिली आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटर युज गर्छ, कुनै डिजिज डायग्नोज हुँदैन, त्यो फोटो क्लिक गर्छ, वेबसाइटमा अपलोड गरेर त्यो फोटोलाई ट्र्याक गर्छ, हेर्छ, अनि डिस्कसन गर्छ। औषधि लेख्दा पनि उसले आफ्नो फाइलहरू युज गर्छ, बुक पल्टाएर हेर्छ, ताकि उसले जानेसम्म जान्छ, नजानेसम्म रिसोर्स हेर्छ नि त। तर हाम्रोमा डक्टरको प्र्याक्टिस हेर्नु तपाईँले, डक्टर भनेकै एक्सिलेन्ट त्यो हुन्छ जसले चाहिँ नबुझ्ने गरेर अक्षर लेख्न सक्छ। सबैभन्दा ठुलो क्राइम त हामी त्यहाँबाट गर्दैछौँ होइन? त्यसैले अब त्यो बुझ्दै नबुझ्ने लेखिसकेपछि एउटा फार्मेसीमा जान्छ, त्यहाँ पनि त नबुझ्ने मान्छे हुन्छ, कहाँ बुझ्छ र? म फार्मासिस्ट हो, मैले बुझ्दिनँ। नेपालमा डक्टरले लेखेका 90% ह्यान्डराइटिङ म बुझ्दिनँ सर, टु बी अनेस्ट। एकदमै लामो प्र्याक्टिस भएकाले मात्र बुझ्ने हो, त्यो बारम्बार त्यही चलाएको। त्यसरी कैयौँ चाहिँ के हुन्छ, प्रेस्क्रिप्सन मिसरिड भएर कैयौँ मान्छेहरू मरिरहेका छन्।
त्यसै गरेर एजुकेसन सेक्टरमा पनि जो टिचरको टिचिङ एटिच्युड र विशेष गरेर इनोभेटिभ लर्निङ एटिच्युड चाहिँ हुन त बिस्तारै इम्प्रुभ भइरह होला। पहिला विद्यार्थीलाई कुटेर सिकाउने कल्चर थियो, अहिले त्यो हटिसक्यो। अहिले चाहिँ के पाउनुहुन्छ सर तपाईँको सहकर्मी अन्य साथीहरू अथवा विद्यार्थीको प्रतिक्रिया हेर्दा? एकदमै हजुरले जेन्युन क्वेसन कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ मेरो पर्सनल्ली मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आएन भने आएन। अरूले सुन्नु भएको छ साथी हो इन्टरनेट टिचर भनेको टिचरले जे भन्दै हुन्छ भन्दै होइन। अब त टिचरको रोल पनि चेन्ज भएको छ। आजकल चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पोस्ट मेथड पेडागोजी भन्छौँ इन टिचिङ। त्यो पोस्ट मेथड पेडागोजीले के भन्छ भन्दाखेरि all the methods are dead. All the methods are dead. You can make use of any method that fits into your context भन्छ। त्यही भएर विद्यार्थी र टिचरको एउटा फ्रेन्डली रिलेसन भइसके पछाडि अब के गर्न सक्छ त टिचर्सले भन्दाखेरि जान्ने त्यतिकै नजान्ने थाहा छैन र पनि जहाँ यसो गरेर भएन, आएन भने आएन भन्ने। तर त्यही भएर मेरो कलिगहरू स्पेसली मेरोमा त म जहाँ काम गर्छु त्यहाँ त्यस्तो कलिग्सहरू छैन। तर केही साथीहरू चाहिँ यही पेसामा लागेको साथीहरूमा कहिले कस्तो पाइन्छ भन्दाखेरि नजाने पनि तपाईँलाई चाहिँ जाने जस्तो गरिदिने, अनि विद्यार्थीलाई पनि भनिदिने। भरे त्यो कुरा रङ छ भने विद्यार्थीले अब के गर्छ भन्दा त्यो टिचर्स प्रतिको हेर्ने त्यो पर्सेप्सन नेगेटिभ बनाउँछ। त्यही भएर के चाहिँ गर्न सकिन्छ हजुरले भने जस्तै के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अस्ति एउटा यो हाम्रो यहाँ चाहिँ मेयरको क्यान्डिडेसी पनि दिइरहनु भएको छ बलेन शाह भन्नेले, उहाँले पनि भनिरहेको पिएचडी गरेर मात्र भएन नि, त्यो बुझाउन सक्नु पर्यो भन्नु त कि उहाँले बुझाउन सक्नु। त्यही भएर के चाहिँ हो भन्दाखेरि टिचर्सले विद्यार्थीलाई बुझाउन सक्नु पर्यो। यदि बुझाउन सकेन भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो उसको प्रोफेसनमा पनि क्वेसन रेज हुन्छ, किन चाहिँ वास्तवमा के त प्रब्लम समस्या के त। अनि अर्को कुरा विद्यार्थीलाई उसले चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो भने ट्रस्ट जित्नु पर्यो, विद्यार्थीको मन जित्नु सक्नुपर्छ टिचर्सले। स्पेशल टिचर्स मस्ट विन द हार्ट अफ द स्टुडेन्ट्स। त्यो जित्न सकेपछि के हुन्छ भन्दा त्यो अब चाहिँ त्यो ट्रस्टको रिलेसन भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दा ट्रस्ट, when the trust is broken down the learning does not run smoothly, and when the trust is built on there, so the learning goes smoothly. त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। धेरै धन्यवाद सर। अनि यो जस्तै छोटोमा करिकुलम डिजाइनिङ गर्दा हामी जस्तै मानौ एउटा हिमालयमा पढाउने विद्यार्थीलाई एपबाट फ्यान भनेर पढाउँदा त उसले मेसो पाउँदैन नि त, हिमालयमा त फ्यान चल्दैन हैन। त्यसैले हाम्रा कयौं करिकुलमहरू जो चाहिँ माटोको अवस्था, यदि ऊ चाहिँ सर्टेन त्यो लोक्यालिटीमा कुनै एउटा सबैभन्दा बढी पाउने फलफुल छ भने उसलाई त्यो फलफुल बुझायो भने उसको दिमागमा ट्याक्क भिजुअलाइज हुन्छ नि त लर्निङमा पनि हैन। एप्पल फल्ने ठाउँमा एप्पल गरे। त्यसैले हाम्रो करिकुलम डिजाइन हुँदा पनि रिजनल वाइज हाम्रो भूगोल, हाम्रो टेम्परेचर अथवा कुनै कल्चरहरू पढाउँदा त्यस्तो कुरामा माइनरमा त सबै कुरा पढाउन पर्ला, देशको समग्र चेतना त्यो स्वाभाविक हो। तर मेजर वेमा चाहिँ उसलाई जो बेसिक लेभलको टिचिङ एटिच्युडमा उसलाई पर्सेप्सन बनाउने हो त्यो कुरामा चाहिँ त्यस्ता करिकुलमहरू पनि डेभलप भइरहेका होलान्। त्योमा तपाईहरुको पनि अझै ध्यान जाला भन्ने आशा छ सर। आजको संवाद भएर धेरै खुसी लाग्यो। एउटा थपिहाल्छु सर, एउटा थपिहाल्छु मैले। त्यो हजुरले भनेको कुरा एकदम त्यो जुन लोकल करिकुलम भने छ अहिले त्यो प्रत्येक तपाईलाई चाहिँ त्यो स्कुलहरूले चाहिँ आफ्नो करिकुलम आफै बनाउँछ क्या अहिले। त्यो चाहिँ गभर्नमेन्ट मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एडमिनिस्टर गर्दैछ, त्यो चाहिँ गरिदिनु लोकल करिकुलम बनाउनु भनेर चाहिँ त्यो कमान्ड गरिसकेको छ, इम्प्लिमेन्ट पनि भइसक्यो। लोकल करिकुलम has already been implemented in Nepal. थ्यांक यू सर। हुन्छ जयन्ती जी, आज हामी धेरै लामो संवाद गर्यौं। अब कसैको पनि ह्यान्ड रेज आएको छैन, सायद अब कुन चाहिँ पनि क्वेसनहरु छैन होला है। अब चाहिँ हामी पनि समापनतिर लाग्दैछौँ र जान्दा जान्दै सरले चाहिँ एकदमै राम्रो यो आजको उहाँको आर्टिकल प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो। यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो, सायद सबैजनालाई नै राम्रो लाग्यो होला र यसले धेरै राम्रो मेसेज पनि दिएछ है। नेपालमा एजुकेसनको कन्डिसन अब टिचरहरुको कसरी चाहिँ डिमोटिभेट भइरहेछ त्यो कुरा एकदमै राम्रोसँग हजुरले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यति भन्दै म आजको कार्यक्रम संसिक कमन फोरम एपिसोड 31 चाहिँ यहीँनिर समापन गर्न चाहे। धन्यवाद। मनिषजी लाइभ अफ गरिदिए हुन्छ।